Una pregunta que hem de fer també a Judith Butler, que ella es fa quan treballa la teoria de la performativitat de gènere, és què passa quan un cos no segueix la norma. La seva experiència és la d'una dona lesbiana, jueva, a la segona part del segle XX als Estats Units. Intenta pensar com desplaçar, transformar, deconstruir, però reelaborar aquesta història occidental, podríem dir, del valor diferent de les persones i del que valen les seves vides. Possiblement ja la coneixeu, o l'heu treballat a classe, o l'heu vist a Merlí. La presentaré com molt ràpidament. Sí, efectivament és una filòsofa nord-americana que treballa, és professora a la Universitat de Berkeley, a Califòrnia. Ella principalment s'ha centrat en pensar per què existeixen els homes i les dones. Ha reflexionat també molt al voltant dels gais, les lesbianes i el col·lectiu transsexual. Tota la gent que estem aquí vivim en una societat que espera de nosaltres que siguem homes o dones, hem de ser homes o dones. Si no ho som o no ho sabem és una mica complicat. I tot el rato aquesta pregunta se'ns està fent. Quan anem al lavabo hem d'escollir una porta, quan anem a una botiga de roba hem d'escollir una secció, quan hem de fer un regal a una persona que ha acabat de néixer hem de saber el seu sexe, o sigui, és una cosa bastant pesada. Per tant, encara que no us apassioni el tema, males notícies perquè us implica directament. I després, també és un tema que té molt a veure, per exemple, amb qui és el líder de la classe, qui lliga més amb una classe, qui és en un institut qui rep els insults, qui és el marica de la classe, qui és la puta de la classe. Tot això, que és el vostre quotidià, són reflexions que tenen molt a veure amb el pensament que proposa Judith Butler. When you were born, what was the very first thing that anyone wanted to know about you? 3, 2, 1! Are you a boy or a girl? That question was waiting for you when you came into the world. It's like you were born. What did they want to know? Gender. When you're assigned a sex, something is communicated to you, a certain set of expectations about what your life will be like. Oh, it's a girl, great. Let's put a certain color on the girl. Let's imagine the future of the girl. The future of the girl is starting to be imagined at the moment that the infant is called a girl. But the minute we start imagining the social life of the person, that is to say, your life in society, we're talking about your gender, because gender can be defined as the social meanings that sex assumes in a life. El concepte de gènere va néixer als anys 60 per distingir el que era el sexe biològic i la construcció cultural que ens porta a ser homes i dones. I aleshores tot el nostre entorn, la família, l'escola, la publicitat, els discursos mèdics, tot tipus d'entorns ens portaven cap a un ideal de feminitat i de masculinitat. Envolvente que mexe com a mente. So people are imagining our future way in advance of our being able to imagine our own future. Somebody else is imagining your gendered life way in advance of you being able to imagine your own gendered life. Però aleshores Butler fa un pas més perquè el que ella diu és vols dir que només hi ha dos sexes i vols dir que el sexe és natural? Raise your hands if you have testes. I'm Pigeon. I'm Alice. I'm Emily. I'm Cypher. And we are intersexy. You see that there are more choices that you have. What are the expectations that have been communicated to me? Do I accept them? Do I reject them? Do I want to revise them? Maybe I love them. Maybe I'm really happy. Everyone who
isn't strictly male or female is non-binary to one extent or another. Whether they're cisgender, agender, bigender, trigender, polygender, gray gender, gender fluid, or any of the many, 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 many more I didn't mention. Creieu que el fet de que avui en dia els adolescents no acceptin les variacions de gènere és una part culpa de les escoles perquè no ens eduquen directament l'acceptació tant com a orientació sexual com els gèneres? Jo penso que quan dius això de és l'escola culpable de que els adolescents no respectem la variabilitat de gènere, jo també crec que igual no és tan així. Crec que per primer cop els adolescents estan plantejant temes al voltant del gènere i la sexualitat que el propi professorat no entén. Podríeu plantejar, si vosaltres no podeu portar el vostre institut a canviar la seva perspectiva. I'd be a cactus emoji for many reasons. Thank you. How can I live in my body, or how can I present myself in the world so that I can breathe more easily, I can move more easily, I feel greater pleasure in my body or in myself or in my way of living in the world. Però hi ha moltíssima gent que se sent incòmoda amb aquests dos únics ideals i per això hi ha tants creuaments, hi ha tanta gent que escapa a la norma. Our brains automatically try to categorize things we encounter in order to make sense of our surroundings, so I guess it made sense then that all of the customers were automatically detecting that, since I had a job, I had to be at least 16 years old, and if my voice was still that high-pitched at 16, then that meant I had to be a girl. Everyone was calling me a girl. Ma'am, woman, lady, she. Tots els cossos pateixen la norma a la vegada que la corroboren, podríem dir, no? Tots els cossos estan subjectes a la norma, són subjectes de la norma, no? També ho podríem dir això en Butler, com a lectora ella de Foucault, no? I a la vegada, i aquí crec jo que ja és interessant, no? A la vegada tots els cossos, en major o menor mesura, el cas del cos intersex, de manera paradigmàtica podríem dir, resisteixen la norma. Aleshores, la conclusió de Butler és que no podem viure sense normes. L'objectiu no és dir acabem amb les normes, sinó canviem les normes. Si no naixem, sinó que ens convertim en, perquè hem de parar amb dona o perquè hem de convertir-nos necessàriament en dona. Quin tipus de determinisme hi ha aquí? En què més ens podem convertir? No? I probably identified as genderqueer for about a year, and then I just had this epiphany, woo! You're trans, you're a guy. Evidentment hi ha casos de persones que neixen i ingressen en el registre civil com a homes o com a dones i que després fan un trànsit, no? Com és el cas de les persones trans. En el fons, Butler ens està dient que el sexe també és una construcció cultural. I el que Butler diu és que aquesta construcció del gènere és una performance, en els dos sentits de la paraula. En el sentit de que cada vegada que fem gestos, que adoptem actituds, que ens vestim de segons quina manera, que el nostre cos el presentem de segons quina manera o l'interpretem de segons quina manera, això és un gest que està creant a la nostra subjectivitat. Well, when I was young, and my mother was going to take me to school, she would say, hold on one moment, I have to put on my face. And I thought, but your face is already on. And I saw that she was putting on a face that was very much like the Hollywood stars. I saw that she had an idea of what she should look like, and she was trying to perform and realize that idea. Maybe nobody embodies that ideal perfectly. Maybe everybody fails a little bit here and there. Looking back on it now, I feel as if my hair was the most important way for me to express myself and affect people's perception of me. At age 14, I decided spontaneously one night during summer vacation to chop off all of my hair. I find my freedom and my well-being in the interstice, in the middle, in the between. Here is the exact photo I took immediately after. The next day, I told my sister that I wished my chest was flat sometimes. I aquestes normes determinen allò que és normal i allò que és anormal. Aleshores, les persones, els éssers o les conductes que no són normals
es tendeixen a excloure, a discriminar i fins i tot a agredir. This is a complex terrain, and I wonder whether, as we think about it, and we think about homophobia and transphobia, we think about the kinds of insults and discrimination and violence that lesbian, gay, bisexual, non-gender conforming and trans people receive in this world. What are the roots of that violence and how can we combat it? It's Glasgow, March, and we walk hand in hand in the park. Now it's 3:13 and I'm late and it's time I make a choice. We're both boys, you see. If you were to go back and look, you'd see 100 eyes hurry to objectify this hand-in-hand stance. It's a flurried dance of reaction. Some smile, they're proud and they want me to know. But there's a darker shade of brow that balances the books. The kind of look that challenges, like this is some chess game and I'm in check and I'm second guessing what they might do next. Point me out to all the pawns in the crowd. Spawn a following whose glowers linger on so that our hands are no longer holding, but dragging glare after glare, snowballing stares, stretching elastic social disgrace through this forbidden space, and the scales are well and truly tipped. Com és que hi ha homes i dones que no estan a favor del feminisme o no el recolzen quan el que vol el feminisme és la igualtat de gènere? Well, I think there are some profound fears about feminism. I think some men fear feminism because they think that women will take their place at work, or that women will cease to be feminine. Women will cease to want to please them. Women will cease to be subordinate in the household. So they want women to be distinctly feminine, but they also want them to be distinctly subordinate. And they like that organization of life. And they fear equality for many reasons, but mainly because it would mean the loss of dominance. And unfortunately, many people, men and women, prefer dominance rather than equality. And for some women, they prefer subordination rather than equality. Nobody makes a transformation without some sense of being supported by a community. That's how we can make changes and still thrive in the world, and without being isolated or in a state of suffering. Like, you look more masculine. Is that okay to say that you look like a boy? That boys or girls? You gay? It's okay, hon. I knew you were. I knew you were, hon. Shush. I'm sorry. Don't be sorry, silly. Don't be sorry. As I grow into myself, I feel more comfortable with myself and who I am and the body I'm in. I can finally call this body home. Thank you for following me on this journey and supporting me through the ups and the downs. Touch me. Okay, that's a wrap. Cut! Oh, thank you for being a good friend. Always. Intentar-nos pensar com a societat, o pensar com vivim junts, o pensar-nos col·lectivament fora del llenguatge del subjecte, voldria dir, d'entrada, pensar-nos en aquesta, a partir d'aquest concepte que és el que ell ha elaborat, que és el de la interdependència o de la interdependència de lluites. El fet que siguem interdependents, és a dir, que les nostres vides estiguin en mans els uns dels altres, que depenguem els uns dels altres, no ens fa menys lliures. Sempre estem en mans d'algú, vulguem o no,
I el que proposa d'una manera molt interessant el pensament de Judith Butler és no negar aquesta condició interdependent, sinó pensar de quina manera aquestes relacions d'interdependència, de dependència dels uns cap als altres, poden ser relacions lliures. Quan són relacions lliures? Quan són relacions recíproques. Veo mucha gente joven, ¿no? Sí. Sí, eso alegra mucho. Y gente mayor también, que eso alegra aún más. Aquesta Butler és una Butler que es pregunta per allò que no sols separa unes vides de les altres, sinó per allò que fa que les vides tinguen alguna cosa en comú, a partir del qual aquest comú es podria pensar una comunitat política global més justa i menys violenta. I aquesta base que ella identifica justament és la base de la vulnerabilitat. Posa a sobre de la taula aquesta vulnerabilitat en tant que són vides encarnades en cossos oberts no sols a la violència, no sols a aquesta vergonya i por de la que parla sovint, sinó també oberts a la cura. I'm not interested in having an identity, I'm interested in having affiliations. It's a less lonely way to live. I was trying to think about constraint, the constraints we live under, the constraints under which we're brought up and educated and formed, and the freedom that, oddly enough, emerges in the middle of those constraints. So I guess I was looking to find out how we might be free, but I wasn't looking for a simple idea of freedom. I wanted to understand the struggle that freedom is, and I think gender freedom is, for most people, a struggle. But the question we have to ask ourselves is whether the aggressive means we use, and I am in favor of aggressive means, the aggressive means we use replicate the violence of those we oppose or actually produce an opening onto a different kind of world. I've come here to lend my support. I've come here to lend my support. To offer my solidarity. To offer my solidarity. In this unprecedented display of popular and democratic will. Of popular and democratic will. Que marxeu d'aquí pensant com tot això vosaltres us ho emporteu a l'institut, amb el grup d'amics i amigues, als espais on sortiu de festa, que no es quedi aquí, sinó que ens ajudi a transformar-ho, però evidentment amb la vostra participació molt activa. Moltes gràcies. Yo no camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento.